Okay, let's start. Can you hear me clearly? Yes, sir. So, any question from last discussion class or any topics from this course? Okay, so if no question, then let's go to the discussion. So, week four is mainly contain only one lecture videos. So not one, basically three parts, but topics is only only so lecture one, lecture two, like that. So in case of mainly week five, sorry, week four, only a single lecture. Okay, it's all about mainly Newton's law of gravitation. Okay, so let's start with the gravitational force. So in case of if you consider the law, the statement of the law is in our universe, every objects are mainly attracting each other. So this is the attractive force. The attractive force between two objects are basically proportional to their masses, and also inversely proportional to the square of the distances. So if you consider two objects, like let's say here is one and another is here. If you consider m1 and m2, so these two objects with mass m1 and m2, they are separated center to center distance. So you have to consider center to center distance. Okay, so it's if we consider the distance is center to center distance is d, or you can say r also, then according to the Newton's law of gravitation, the force between these two objects is the attractive force. It's always attractive force if is proportional to m1 into m2. So the if is proportional to the product of their masses, and if is inversely proportional to the square of the distances. Okay, so this is the basically laws. So if we combine these two, we'll get a particular equation like that: f is proportional m1 m2 divided by d square. And if we take a proportionality constant, so which is basically g, f is equal to g m1 m2 divided by d square. So here this g is called mainly universal gravitational constant, and the value of the g is 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, so this is the basically gravitational constant g, value of the gravitational constant. And mainly depending on the different mass, different distances, the force between two objects, which is attractive force, will vary. Okay, mainly depending on the mass and distances. So this is the basically the formula to find out the force between two objects. So the formula is f equal to g m1 m2 divided by d square, where m1 m2 are the masses of two objects, and d is the distance between these two objects, and this distance d is always center to center distance. Okay, so now if there is a if the mainly conceptual question is given like that, if we mainly consider two objects m1 m2, they are separated at distance d. Now in second case, if we increase the distance two times of previous one, then what will be the forces? Or if we increase the mass of one object, say three times of the previous one, then what will be their forces? এর নিউ নতুন ফোর্সটা কত হবে? সো এই টাইপের যদি তোমার থাকে এমসিকিউ কোশ্চেন থাকে, দেন ইউ হ্যাভ টু আনসার দিস কোশ্চেন using this concept: f equal to g m1 m2 divided by d square. So if we increase distance uh, two times, that means if we produce, if we create the distance double, so then it will be 1 by 4 times. The force will increase 1 by 4 times, or force will decrease by 1 by 4 times. Okay, and if you increase the mass, then also force will increase like that. So two times, three times. Okay, so this is the basic things about Newton's law in case of the force between two objects.
So anyone have any question regarding these forces? Any question? Okay. So Okay. okay, then let's go to the next part. So if you consider the two objects, so we know that force is a vector quantity. So the formula is F equal to G m1 m2 divided by d square. So in that case, this this formula is basically represents the magnitude of the forces. So you know that force is a vector quantity. So if the question is find out the direction, okay, find out the direction, then we have to write down it as a vector form. So I think we are not going to describe these details about the direction. So question will be given like the magnitude, okay. তো সো আমরা ভেক্টরের দিকে যাচ্ছি না, ভেক্টরের দিকে গেলে হয়তো অনেকটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। ওকে, সো জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট দিস ইজ দ্য ফর্মুলা টু ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স বিটুইন টু অবজেক্টস। সো আমি ভেক্টর কথা যেটা বলতেছিলাম, ইফ ইউ কনসিডার টু অবজেক্টস হিয়ার ইটস m1 and m2, so these two objects are attracting each other. So if there is attractive force, then they will move towards each other, okay. So that means m1 will try to move along that direction and m2 will move along that direction, okay. So due to this attractive force, m1 will move rightward and m2 will move leftward, okay. So basically the forces are mainly different, magnitude are same, but the direction of the forces are different on for m1 and m2, okay. So if you consider m1, the force on m1 due to m2 is basically rightward, okay, because m1 m2 is attracting m1, so the force given by the m1 objects on m2 is rightward, okay. And also the force given by the m1 object on m2 is leftward, okay. But the magnitude is same, F equal to g m1 m2 divided by d square. So do you understand the mainly the direction basically? ডিরেকশনটা বুঝতে পারছো যে আসলে কোন দিকে কিভাবে হচ্ছে? সো এইখানে যদি আমরা ভেক্টর ফর্মে যাই, দেখা গেল তোমাদের এটা তো সিঙ্গেল একটা দুইটা অবজেক্টের যদি কমপ্লিকেটেড কোনো একটা সিচুয়েশন হয়, তখন এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস নিয়ে এসে ভেক্টর গুলো বের করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি ওটাতে যাচ্ছি না। But the thing is that the direction is always mainly attracting, যেহেতু যেহেতু যে যাকে যে যে যাকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে ওই দিকেই হবে, ওকে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? Yes, yes. Okay, now if we consider a situation like that, so here is sun, okay, sun, and here is say moon, and say we are considering here is a satellite, okay, so it's a satellite here. So in that case, the sun center to center distance from sun to moon is given, say this is d1 or dsm, and the distance between sun and satellite is given, say this is ds, okay, ds. So the question is here, if the question is given, find out the individual forces on moon due to sun and due to satellite. That means the force, the attractive force on moon due to sun, এটা একটা বের করবা। Again, the attractive force on sun, sorry, attractive force on moon due to satellite, so এই দুইটা বের করবা, okay. So their mass, say mass is ms here, ms, and here is mm, this is m, say st, say satellite st. So these are the masses are given, the distance are given, so you have to find out the mainly individual forces, okay. So মানে sun, সূর্যটা তাকে মানে চারটাকে কিভাবে টানতেছে কত ফোর্সে,
আর স্যাটেলাইটটা তাকে কত ফোর্সে টানতেছে। ওকে, সো ডিরেকশন অবশ্যই এইদিকে হবে সানের জন্য, আর স্যাটেলাইটের জন্য হবে এইদিকে, কারণ তার লাইন জয়েনের দিকে টানে এইদিকে। ওকে, সো ডিরেকশন জাস্ট যদি দেখাইতে বলে ডিরেকশনটা এভাবে দেখাই দিলেই হবে। বাট নেট ফোর্স বের করতে বলবে না, নেট ফোর্স বের করতে বললে তোমাদের ভেক্টরে চলে যেতে হবে, তো ওইটা দরকার নাই। এবং সেক্ষেত্রে হয় you will calculate the mainly force between moon and sun, so you have to consider the distance, this distance, not ds or not dsm. So in that case you have to use Pythagoras formula, because this they produce a right angle triangle. Okay, সো যদি ম্যাস আর যদি ডিসটেন্স দেওয়া থাকে তাহলে বের করতে পারবে না ফোর্স গুলো? বের করতে পারবা? Yes, sir. ওকে, যদি সান আর মুনের মাসও যদি না দেয়া থাকে আর স্যাটেলাইটের মাসও যদি দেওয়া থাকে তাহলে বের করতে পারবে না। নেট থেকে যদি তোমার বের করতে হয় যে তোমাদের মুনের ম্যাস, সানের ম্যাস বের করে নাও তাদের রেডিয়াস সহ। সো আমি আবারও বলতেছি, স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে সান আর মুনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স, দেয়ার ইজ এ রেডিয়াস অফ সান, দেয়ার ইজ এ রেডিয়াস অফ মুন, সো ইউ হ্যাভ টু টেক দিস। If the question is given like that, a satellite is 10 meter away from the earth surface, say this is earth. Okay, this is earth, this is earth, and here is a satellite s. Okay, and this satellite is, say, 10 kilometer away, 10 kilometer or 100 kilometer away from the earth surface, 100 kilometer away from the earth surface. Mass of the earth and mass of the sun is given, sorry, mass of the satellite is given. Just find out the mainly gravitational force between this earth and satellite. So in that case, so you cannot use 100 kilometer as a d. The distance is basically mainly center to center, so satellite থেকে earth center পর্যন্ত, so you have to take this distance. This distance is the radius of the earth, and the radius of the earth is maybe 6,370 kilometer or 6,400 kilometer, so you have to take this distance also. Okay, সো এই ডিসটেন্সটার সাথে এটা অ্যাড হইলে দেন দিস ইজ দ্য নেট ডিসটেন্স ডি। বুঝতে পারছো? Yes, sir. Sir. ওকে, সো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখো, সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্সের বিষয়টা, কারণ তোমাদের কোশ্চেনে অনেক সময় ওই হাইটটা যেটা সেটা হচ্ছে সারফেস থেকে সারফেস দেওয়া থাকে, অথবা সেন্টার থেকেও দেওয়া থাকে। যেমন যদি ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ গিভেন স্যাটেলাইট ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড আর্থ, স্যাটেলাইট ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড আর্থ with radius, with a radius, say, with radius like that, with radius 900 kilometer, 9,000 kilometer radius. Okay, so this 9,000 kilometer is the mainly center to satellite distance, because the satellite is revolving around earth. So in that case earth center is the center of the path. Okay, earth center is the center of the path, so the radius of the path is 900 kilometer, 9,000 kilometers, so it's basically center to satellite distance. So এইখানে যদি আবার আর্থের রেডিয়াস তুমি অ্যাড করো তাহলে কিন্তু বেশি ডিস্টেন্স অ্যাড করে ফেলতেছো। ওকে, তো কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝে নিও। ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ গিভেন mainly distance between earth surface to the object, then you have to add the radius. But if the mainly radius of the path is given, say 900 9,000 kilometer যেটা বললাম, so in that case you can easily use this as a distance t. Okay, সো এই হলো বিষয় তোমাদের এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে এই টাইপের মানে ফোর্স রিলেটেড যে কোশ্চেন গুলো এরকমই হবে। ওকে, সো আমি জাস্ট দেখাই দিলাম কনসেপ্ট গুলো, নেক্সট লেটস গো টু দ্য নেক্সট পার্ট হুইচ ইজ মেইনলি গ্র্যাভিটেশন near the earth surface. If you consider, say, this is earth surface and a object is on the earth surface. Okay, so m মাসের একটা অবজেক্ট আর্থ সারফেসেই আছে, আর্থের সারফেসের উপর আছে, and we are considering this is the center. Okay, this is our center, and the radius of the earth is re. Okay, re, and the mass of the earth surface is me. Mass of the earth is me.
Now, if we consider the object is on Earth's surface, then the gravitational force, according to the Newton's law of gravitation, it will be F equal to G M. M is the mass of the object, and M E divided by R E square. Okay, R E square, because the distance between Earth and the object center, Earth center, and the object is R E. So F equal to G M M E divided by R E square. This is according to the law of gravitation. And again, we know that the force, Newton, according to the Newton's second law, it will be M A G. Okay. So here I'm using AG because this is basically acceleration due to gravity. Okay, mass কিন্তু acceleration হওয়ার কথা, বাট ইউ আর কনসেন্ট্রেট acceleration due to gravity, এবং এটাকে তুমি এম এম এ জি না লিখে এম জিও লিখতে পারো। ওকে, এম জিও লিখতে পারো। বেসিক্যালি দিস ইজ acceleration. Okay, and I'm not interested to use g because g is not constant here. In previous case, আগের যে প্রবলেমগুলো সলভ করছিলাম সেখানে আমরা জি ইউজ করছি, এই জন্য এফ ইকাল টু এম জি, জিটা তখন কনস্ট্যান্ট ছিল 9.8। ওকে, মানে আর্থ সারফেসের উপরে ছিল সবগুলো সিচুয়েশন। এখন যেটা হবে সেটা হলো স্যাটেলাইটের কথা চিন্তা করলে অনেক উপরে আছে বা আর্থ সারফেসের ভিতরে আছে, তখন কিন্তু জিটা ডিফারেন্ট হবে। ওকে, সো তখন জি এর ভ্যালুটা ডিফারেন্ট অনুযায়ী ডিফারেন্ট হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি জাস্ট অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি জিটা না ইউজ করে এ জি ইউজ করতে চাচ্ছিলাম। জি ইউজ করলে হবে, সমস্যা নাই, এম জি। জাস্ট আমি জি ইউজ করি, এখন এখানে জি ইউজ করি, এটা সলভ করি। So F equal to mg and F equal to g m m e by r square, and these two forces are same. Okay, two forces are same, so if these two forces are same, then we can say that mg is equal to g m m e divided by r e square. Okay, so both side থেকে আমরা যদি m ই করে দেই, then we will get acceleration due to gravity g equal to gme divided by r e square. So this is the formula to calculate the acceleration due to gravity at the earth surface, যেহেতু রেডিয়াস আর ইউজ করতেছি। তাহলে আমরা যদি আর্থের ম্যাস এন্ড আর্থের রেডিয়াসটা আমরা যদি জানি, তাহলে ইজিলি আর্থ সারফেসের উপর অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কত এটা বের করতে পারবো। এন্ড দিস ইজ বেসিক্যালি মেইনলি ট্রু ফর এনি কাইন্ড অফ মেইনলি planet or any kind of objects or any kind of stars. Okay, so if you consider sun, যদি সানের কথা চিন্তা করি তাহলে the acceleration due to gravity on sun surface, it will be gms, সানের মাস এবং সানের রেডিয়াসটা ইউজ করতে হবে। So then you will get the acceleration due to gravity on answer sun surface. Okay, or if you consider the moon, same, gm moon equal to gm moon divided by r moon, মুনের মাস মুনের রেডিয়াসটা ইউজ করতে হবে। Okay, gm by r square. So the formula is gm by r square. So যদি আবার যদি বলে যে জুপিটারের ম্যাস আর রেডিয়াস জানলে তুমি ওইখানে জুপিটারের সারফেসে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কত এটা বের করতে পারবা, এবং সেটা যে ভ্যারি করতেছে ম্যাস এবং রেডিয়াসের উপর, যার জন্য মনে হয় তোমার কি আর্থ সারফেসে যে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি যেটা দেখা গেল তোমার মুনে গেলে অনেকটা কমে যায়। সো দ্যাটস ওয়াই হয়তোবা জাস্ট কেউ এখানে গেলে ওজনহীন ফিল করে, কারণ কারণ তোমার মেইনলি ওজনটা যেটা ওয়েটটা যেটা এটা কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির সাথে রিলেটেড, ডব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি। ওকে, সো ম্যাস তো কনস্ট্যান্ট থাকতেছে, জি যদি কম হয় তাহলে ওয়েটটা কম ফিল করবা, আর যদি জি বেশি হয় তাহলে তাহলে ওয়েটটা বেশি ফিল করবা। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই তোমার এই যে জিটা কমে যাচ্ছে মুনে গেলে, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ওজনহীন ফিল করি। আর আর্থ সারফেসে তো যেটা সেটাই নরমালি ডব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি। সো যদি বলে যে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি বের করাও, বের করতে পারবা না? মুন সারফেস বলুক বা সান সারফেস বলুক অথবা যেটাই বলুক। Yes, sir. ওকে, সো এখন আমাদের স্পেশাল কেসে যদি আমরা যাই, আমরা আমরা নরমালি ইনসাইড দ্য আর্থ সারফেস আমরা যাই না, জাস্ট অ্যাট এ সার্টেন হাইট ফ্রম দ্য আর্থ সারফেস। আর্থ সারফেস থেকে একটা পার্টিকুলার হাইটের কথা যদি আমরা কনসিডার করি, সেই হাইটে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কত হবে সেটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই,
then if you consider the object is here, okay, so that means h meter height যদি থাকে earth surface থেকে, then in that case we have to add this distance in that equation, so it will be gh, h meter height acceleration due to gravity will be gme divided by r e plus h, it have a distance this square, okay. So that means if you increase the distance, then the acceleration due to gravity will decrease, যত উপরের দিকে যাবা গ্র্যাভিটি তত কমতে থাকবে, ঠিক আছে। আর্থ সারফেসে ম্যাক্সিমাম, সেই আর্থ সারফেসের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হলো 9.8, এবং যত ইনসাইড দ্য আর্থ সারফেস, যত আর্থের ভিতরের দিকে যাবা তখনও কমবে, এবং সেটা কিভাবে কমবে, যদি ভিতরের দিকে যাও তাহলে তো আমাদের নিচেটা নেগেটিভ হওয়ার কথা, আমরা জানি জি এম বাই আর ই মাইনাস এইচ হওয়ার কথা না, যত ভিতরের দিকে যাব তত মাইনাস হওয়ার কথা, মাইনাস হলে তো কমার কথা, বাড়ার কথা, যেহেতু এটা ভাগ আকারে আছে, ঠিক ঠিক আছে, ডিভাইডার হিসেবে নিচে আছে। সো সেক্ষেত্রে তোমার জিটা তো আসলে কমার কথা, সরি বাড়ার কথা, যেহেতু আমাদের হাইটটা কমতেছে, মানে আমি যদি কনসিডার করি সিস্টেমটা লাইক দ্যাট, এই অবজেক্ট এরকমই, আর সারফেসটা সেই এই পয়েন্টে, এই পয়েন্টে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি সেন্টার থেকে, তো সেই ক্ষেত্রে এই ডিসটেন্সটা বেসিক্যালি আর ই মাইনাস এইচ, তো যেহেতু হাইট ডিসটেন্স কমতেছে, তাহলে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি বাড়ার কথা, কিন্তু এখানে মেইন বিষয় হলো ম্যাথটা কিন্তু আমার আসলে ওই আর্থের ম্যাচে আমি ইউজ করতে পারবো না, কারণ এই যে সার্কেল, এই সার্কেলের ম্যাচটা তোমার ইউজ করতে হবে, তো যে বাহিরের যে সার্কেলের যে ম্যাচটা, ওই ম্যাচটা তোমার বাদ দিতে হবে, কারণ ওইটার কোনো ইফেক্ট এখানে পড়তেছে না, কারণ তুমি যেই হাইট পর্যন্ত গেছো ওই সেন্টার থেকে যে ডিস্টেন্সে, ওই ডিস্টেন্সের সার্কেল বরাবর যে মাসটুক, ওই মাসটুক আমার কনসিডার করতে হবে, বাকিটুকু বাদ দিতে হবে। সো ওই হাইটের সাপেক্ষে চিন্তা করলে যে 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 ভ্যালুটা যতটুকু ইফেক্ট পড়ে, ম্যাচের ইফেক্টটা বেশি হয়। সো দ্যাটস ওয়াই, যেহেতু ম্যাথ তোমার বাড়তেছে, ঠিক আছে, সরি ম্যাথ কমতেছে অনেক, সো ম্যাথ কমার ফলে জি ইজ প্রপোর্শনাল টু এম, অ্যান্ড অলসো জি ইজ প্রপোর্শনাল টু এই আর স্কোয়ার, আমরা দেখতেছি হাইটের বা ডি স্কোয়ার, কিন্তু ম্যাথের ইফেক্টটা বেশি হচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই তোমার অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, গ্র্যাভিটির জন্য যে অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে সেটা আর্থের সেন্টারের ভিতরের দিকে গেলেও কমতেছে, সো বেসিক্যালি at the center, at the center acceleration due to gravity will be zero, because the height is r minus r is zero, okay. So then at the earth center, acceleration due to gravity is zero, so in any planet, okay, at the center of the planet, mainly gravity is zero, okay. And also at the surface gravity is maximum, from the surface to particular height acceleration due to gravity will decrease, and also from the surface to the also in a particular depth of the surface, acceleration due to gravity will decrease, okay. Okay, so এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, সো দিস আর অল অ্যাবাউট মেইনলি অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। এখন আমাদের যে আমি যে প্রবলেমটা তোমাদের বলছিলাম, ওই প্রবলেম থেকেই কোশ্চেনটা মনে করো যদি আমি কনসিডার করি, সো উই আর কনসিডারিং এ আর্থ সারফেস, ইন আর্থ সারফেস এন্ড হিয়ার ইজ আ স্যাটেলাইট, ওকে। সো দেন ফার্স্ট কোশ্চেন তো বলছিলামই যে আর্থ সারফেস এবং আর্থ এবং স্যাটেলাইটের ভিতরে ফোর্সটা কত, ফোর্সটা কত এটা বের করো। এবং সেকেন্ড কোশ্চেন হইতে পারে যে এই হাইটে, যে হাইটে আছে স্যাটেলাইটটা, ওই হাইটে তার অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কত, অ্যাক্সিলারেশন টু গ্র্যাভিটি কত, এটা সেকেন্ড কোশ্চেন হতে পারে। অথবা ওই হাইটে যদি আমাদের এখানে মনে করো আর্থ সারফেসে আমার একটা অবজেক্ট আছে, সে 50 কেজি অবজেক্টের একটা অবজেক্ট আছে, 50 কেজি ম্যাসের একটা অবজেক্ট আছে, তুমি যদি এইখানে নিয়ে যাও, ওই স্যাটেলাইটের যে পয়েন্টটা, ওই পয়েন্টটাতে যদি নিয়ে যাও, তার ওয়েটটা কত হবে, এবং আর্থ সারফেসে তার ওয়েটটা কত, এবং তার কম্পেয়ার করো, দুইটার দুইটার ওয়েটের কম্পেয়ার করো, ওকে। সো আর্থ সারফেসে তো ডব্লিউ ইকুয়াল টু এমজি, এমজি, আর এই হাইটে ওইটা হবে এমজি, কিন্তু এমজি এইচ, ওকে। তো অবশ্যই জিএইচটা কম, তো এখানে যে ওয়েটটা পাবা সেটা হবে 50 × 9.8 না ধরে 10 যদি ধরি, তাহলে এটা 500 নিউটন হবে, ওকে, 500 নিউটন হবে তার ওয়েটটা। তো এখানে গেলে দেখা যাবে কি 50 অনেকটা কমে যাবে, ঠিক আছে, সে সে 9.5 হয়ে যাবে, সো ইট উইল বি মেইনলি 475 লাইক দ্যাট এরকম, okay? so
সো এরকম একটা হবে এত নিউটন। সো এখানে দেখতেছি যে আমাদের ওয়েটটা কমতেছে। ওকে, সো এই হলো বিষয়টা, যে ওয়েটের কম্পারিজন যদি বলে যে 25 নিউটন কমে যাচ্ছে ওইখানে পড়ে গেলে আর কি। তো এই টাইপের কোশ্চেন হইতে পারে তোমাদের আর কি। ক্লিয়ার এটা? এনি Yes, কোশ্চেন? sir. Okay, okay. So I will discuss last question, last part, which is mainly escape velocity, and remaining topics will be the energy of the satellite motion and energy, Kepler's law থেকে আমরা যেটা। তো আমরা ওইটাতে নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে ডিসকাস করব, সেটা হলো ক্যাপলার্স ল থেকে আমরা কিভাবে স্যাটেলাইটের মোশনটা থেকে আমরা কিভাবে তার টাইম পিরিয়ড এবং কত হাইটে আছে বা কত এনার্জিতে আছে ওটা আমরা দেখবো কিভাবে বের করতে পারি, ওটা নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে। শুধু আজকে যেটা দেখবো সেটা হলো escape velocity. Anyone have any idea about escape velocity or escape speed? মুক্তিবেগ যেটাকে বলে, কোনো আইডিয়া আছে তোমাদের? কারো কোনো আইডিয়া নাই? No, sir. ওকে, okay, so escape velocity is basically related with the force between Earth and particular, or if you consider a particular planet, so you are considering this is a planet, either Earth or Jupiter or Moon surface, so যেটাই হোক, so in that case, if in that planet there is a range where the force, the attractive force of that planet will act, okay? তো একটা পার্টিকুলার একটা দেখো রিজন আছে, যে রিজনের ভিতরে তার, রিজনের ভিতরে এই ফোর্সটা কাজ করবে, তার বাহিরে ফোর্সটা হয়তো বা কাজ করবে না। আমরা দেখতেছি যত ডিস্টেন্স বাড়তেছে তার ফোর্সটা তত কমতেছে, বিকজ এফ ইকুয়াল টু জি m1 m2 divided by r square. So if we increase the distance, force will be zero. So if we consider the infinity distance, infinity na large enough to mainly neglect the forces, so force is very low. Okay, so অবশ্যই আমরা জানি যে একটা রেঞ্জ পর্যন্ত তার কাজ করতেছে, মানে আর্থ সারফেস থেকে অবশ্যই একটা পার্টিকুলার হাইট পর্যন্ত তার ফোর্সটা কাজ করবে, তারপরে হয়তো বা আর্থ সারফেসটা ওই অবজেক্টটাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে না, যার ফলে সেই সারফেসটা হয়তো বা যদি ওই হাইটে যদি যাইতে পারে তাহলে হয়তোবা এই আর্থ সারফেসে ফিরে আসবে না। ওকে, কারণ আর্থ সারফেসে ফিরে আসে অ্যাট্রাকশনের জন্য, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশনের জন্য। যখন ইফ উই থ্রো অ্যান অবজেক্ট আপওয়ার্ড ডিরেকশন, it will come back to the earth surface due to the attraction between that object and earth surface. But if we throw an object, or if we give a certain velocity, so that uh, the object will overcome the range of the forces of earth gravitational forces range, then it will not come back to the earth surface. So the velocity, required velocity to overcome this force, overcome this attractive force, is called the escape velocity. তো ডেফিনেশনটা বুঝতে পারছো? যেই ভেলোসিটিতে তুমি একটা অবজেক্টকে থ্রো করলে ওই অবজেক্টটা আর্থের অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটাকে ওভারকাম করে দূরে চলে যাবে, আর আর্থ সারফেসে ফিরে আসবে না, সেই ভেলোসিটিটাকে আমরা বলতেছি স্কেপ ভেলোসিটি। ক্লিয়ার? সংজ্ঞাটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, তো সেক্ষেত্রে মনে করো তুমি যদি একটা অবজেক্টকে থ্রো করো, তাহলে অবজেক্টের ম্যাস অনুযায়ী কিন্তু এনার্জিটা ডিফারেন্ট দিতে হবে, কিন্তু ভেলোসিটিটা কিন্তু সেম। তুমি যদি একটা হাতিকে থ্রো করো আর যদি একটা কলমকে থ্রো করো, তাহলে দুইটার স্কেপ ভেলোসিটি কি ডিফারেন্ট হবে? আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? মনে করো 5 কেজি অবজেক্টে, 5 কেজি মাসের একটা অবজেক্টে তুমি থ্রো করতেছো, 50 কেজি অবজেক্টের একটা থ্রো করতেছো, ম্যাসের একটা অবজেক্টে থ্রো করতেছো, দুইটার স্কেপ ভেলোসিটি কি ডিফারেন্ট হবে? মানে আর্থ সারফেস থেকে থ্রো করতেছো তুমি। কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার, কোয়েশ্চেন বুঝেছি। ওকে, আচ্ছা আমি আবারও বলতেছি, দেখো স্কেপ ভেলোসিটি ডেফিনেশনটা হইলো
যেই ভেলোসিটিতে একটা অবজেক্টকে থ্রো করলে ওই অবজেক্টটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, মানে পৃথিবীর যে অ্যাট্রাকশনটা সেই অ্যাট্রাকশনটা থেকে দূরে সরে যাবে বা অ্যাট্রাকশনটা ওভারকাম করবে। তো সেক্ষেত্রে যে ভেলোসিটিটা দিতেছো ওই ভেলোসিটিটাকেই বলতেছে স্কেপ ভেলোসিটি। এখন এই স্কেপ ভেলোসিটি, একটা একটা কলমকে তুমি যদি থ্রো করো তাহলে যে ভেলোসিটি দিলে পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, অন্য একটা অবজেক্টকেও সেম ভেলোসিটি দিতে হবে। বুঝতে পারছো আমার কথাটা? বুঝতে পারছো? এটা মাসের উপর ডিপেন্ড করবে না, এটাই। হ্যাঁ, 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 এটা তো মাসের উপর ডিপেন্ড করবে না। যেমন ধরো, মনে করো এখানে হচ্ছে 5 কেজি ওজনের একটা অবজেক্ট আছে, 5 কেজি ওজনের একটা অবজেক্ট আছে। এখানে মনে করো 50 কেজি ওজনের একটা অবজেক্ট আছে। এটার দুইটারই মনে করো ভেলোসিটি সেম দিতে হবে। তার মানে এটা যদি 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে যায়, তাহলে এটাও কি 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে যেতে হবে। তাহলেই সে হয়তোবা ওই ওই যেই ডিস্টেন্সের কথা বলছিলাম, একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটা তারা ওভারকাম করবে। ঠিক আছে? কিন্তু এই 5 কেজি অবজেক্টকে 10 মিটার পার সেকেন্ড ভ্যালোসিটি দিতে যে ফোর্স দিতে হবে, 50 কেজি অবজেক্টকে হয়তো ফোর্সটা কি করতে হবে, বেশি দিতে হবে। তো আমরা তো ফোর্সের দিকে যাচ্ছি না, কোনটার ফোর্স কত দিলে সেটা এই ভ্যালোসিটি পাবে, কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটি পাবে, সেটা আমরা মেইনলি দেখতেছি যে ভ্যালোসিটিটা কত হচ্ছে। তো যেই ভ্যালোসিটিটা কনস্ট্যান্ট হইতে হবে, ওই ভ্যালোসিটি না হইলে সে ওই ডিস্টেন্সটা ওভারকাম করতে পারবে না, পৃথিবীতে ফিরে আসবে। বুঝতে পারছো এখন কথাটা? ইয়েস স্যার। ওকে, সো ফোর্স, তুমি ডিফারেন্ট ফোর্স দাও, ফোর্স যত দাও ওইটা আমি দেখতেছি না যে কত ফোর্স দিয়ে ওই ভেলোসিটিটা ক্রিয়েট করতে হবে, ওইটাতে আমার যাওয়ার দরকার নেই। আমার খুব মেইন কথা হলো যে এত ভেলোসিটি, একটা নির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি আছে একটা নির্দিষ্ট প্ল্যানেটের জন্য, ওই ভেলোসিটি দিতে হবে ওই অবজেক্টটাকে। যে কোনো অবজেক্টকে তুমি যদি ওটাকে ওই অ্যাট্রাকশন থেকে দূরে সরাইতে চাও, সো দিস escape speed, there is a formula which is root over 2 gm by r. Okay, the escape velocity formula is 2 gm by r. So here mass is m is the mass of the planet and r is the radius of the planet. এখন আর্থের জন্য যদি তুমি escape velocity বের করো, তাহলে আর্থের ম্যাস আর আর্থের রেডিয়াস ইউজ করলে এখানে ইট উইল বি সে 11.2 কিলোমিটার কিলোমিটার পার সেকেন্ড। 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। প্রতি সেকেন্ডে 11.2 কিলোমিটার যদি একটা স্পিড দিতে পারো, 11.2 কিলোমিটার পার ডিস্টেন্স যদি সে যাইতে পারে প্রতি সেকেন্ডে, এরকম স্পিড যদি দিতে পারো, তাহলে সে আর আর্থ সারফেসে ফিরে আসবে না। ওকে, সো এটা একটু দেখে নিও কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা, এটা অবশ্য ক্যালকুলেট করলে বের হবে আর কি। এখন যদি অন্য কোনো প্ল্যানেট হয়, সেটা যদি তুমি মুনের কথা চিন্তা করো, যে মুন সারফেস থেকে যদি আমরা একটা অবজেক্টকে থ্রো করি, কারণ মুনেরও তো একটা অ্যাট্রাকশন ইয়ে আছে, পার্টিকুলার ডিস্টেন্স আছে, সো এখানে হয় মুন সারফেসের এটা ম্যাস, মুনের ম্যাস এন্ড মুনের রেডিয়াসটা যদি ইউজ করো, তাহলে ওইটার ভ্যালু এসে যাবে। এবং দিস ভ্যালু ইজ কনস্ট্যান্ট ফর এ পার্টিকুলার ফিক্সড প্ল্যানেট, স্কেপ ভেলোসিটি ইজ ফিক্সড। আর্থের জন্য যেরকম 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, সেটা যে কোনো অবজেক্টের জন্যই, তুমি হাতিকে থ্রো করো বা কলম করো বা চেয়ার থ্রো করো, এই কিলোমিটার এত ভেলোসিটি দিতে হবে, তাহলে সে আর্থ সারফেস আর ফিরে আসবে না। ওকে, যেটা এটা যেহেতু আর্থের জন্য কনস্ট্যান্ট, অন্য কোনো প্ল্যানেটের জন্য একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে। ওকে, সো এই যে আমরা যেটা যেটা দেখলাম, এই রিলেটেড কোশ্চেন হলো, যদি আমরা ওই সেম কোশ্চেনটাই যেটা আমরা দেখছিলাম, যে একটা স্যাটেলাইট রোটেট করতেছে এখন থেকে, ওই দুইটা কোশ্চেন ছিল, এফ কত আর এই হাইটে ওয়েট কত, একটা অবজেক্ট যদি এখানে ম্যাস দেওয়া থাকে ওয়েট কত, এবং অথবা অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি জি কত এত এই হাইটে। এবং এখানে যদি আরেকটা কোশ্চেন, থার্ড কোশ্চেন হইতে পারে যে আর্থ সারফেসের স্কেপ স্পিডটা কত, আর্থ সারফেসের স্কেপ স্পিডটা কত, এটা বের করো। ওকে, ওকে, সো এই হলো আমাদের মেইনলি যে তিনটা পার্ট আর কি। সো আমরা নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে দেখবো যে কি বলে দ্য স্যাটেলাইট মোশন। নাও এনি কোশ্চেন? কারো কোনো কোশ্চেন আছে?